Norman's memorial, wrote, I have fond memories of Norman Cutler, whom I got to know during the AIIS Tamil program in Madurai, Tamil Nadu in 1973. And then he goes on to say a bit about his career, but I won't go into detail on that. So those are some of the comments we had back. And another more is equally important, more important perhaps, though I digress there. Joy Cutler wrote to us, and this is Norman's sister, his younger sister. And she wrote, Dear Sally, I was so surprised and pleased to get your letter about the Norman Cutler Conference. It's really wonderful news. Your letter reminded me of the very moving memorial service the department arranged several months after Norman's death. You might remember it turned out the service was scheduled on May 10th, which is Norman's birthday, and that made it extra special to me. It has been good to be reminded how much he was appreciated by those who knew him as a colleague, friend, or teacher. Thank you so much for contacting me. I hope the Norman Cutler Conference on South Asian Literature is an enormous success. And then turning to some of my own comments, as I said, primarily out of friendship. These are comments on Norman's role in my life over the years I knew him. Our friendship grew in spurts as we circled in and out of each other's lives at various stages of our time as a student and then professionally. What I learned from Norman grows out of what I learned about Norman. I first met Norman when we were students in J.A.B. Van Buitenen's Mahabharata seminar, which was in English, not Sanskrit. What I learned about Norman at that time was that he didn't speak often and he spoke softly. But when he spoke, others listened because his comments were always thoughtful, well-worded, and insightful. 2 years after this meeting, we shared a living space in, we were in different rooms, so I clarified living in Madurai with men and women. We lived in the AIS house with other students while he was doing his dissertation research and I was on the language program. At that time, I learned that Norman had a wonderful sense of humor and a deep appreciation for music, which he nurtured that year through the study of Carnatic vocal music, learning some of the many songs that he later translated in his dissertation and his books. A few years after we returned from Madurai, Norman became an assistant professor in Salk, and as such became a member of my dissertation committee. What I learned about him then was that he was a careful and thoughtful reader and a teacher who cared deeply about his students. And that caring about his students I have heard over and over and over from the students that I met after I came back here who have studied with him. I think it was one of his greatest traits. In 2000, I came back to the university to work in my current position. At this time, I met Norman again in his role as a seasoned professor, the chair of COSAL, and later the chair of the South Asia department. What I learned about Norman at that time is that he carried his best traits forward in his positions of leadership. His calm demeanor and his sense of humor guided him through the difficult moments, and his decisions as a leader were always made with concern for what would be efficient and fair to all. Finally, it's important to note that Norman was a person who for many years had to deal with a rare genetic disorder that eventually took his life. His physical condition made it difficult for him to travel to India. This was, I believe, a circumstance he deeply regretted, but handled with his usual quiet fortitude. Let's get difficult. In sum, Norman was a friend with many characteristics that I grew to admire. His wisdom, his sense of humor, his friendship, his genuine concern for other people, அது தமிழ்ல அறிவு நட்பம் அன்பு அவருக்கு. Thank you, Sally, for those words of welcome, and I also second with my sentiment that this is a historic event and a wonderful thing to have so many guests from so far away all together and at this conference in memory of Norman Cutler. And this really was a conference that grew to proportions that the organizers did not even foresee. It became a very complex and involved process planning this. And so I would like to, at this time, recognize the incredible work and effort that Sally Noble has put into this conference in putting together
the very complex visa arrangements, the very complex financial arrangements that have taken place. And so please, let's give a round of applause for this. It's really been a huge undertaking, and we're really very grateful for all of your expertise and all of this. We should probably say briefly that the prose passages which will be read do not correspond to what you have in your pamphlet. So you really need to listen, and this is why we have it in English and Tamil. So, unlike the poetry yesterday. அனைவருக்கும் வணக்கம். இருள் நாலாபுரமும் பரவ இருட்டி கொண்டிருந்தது. ஜொஹ்ராவுக்கு சீக்கிரமே சாப்பாடு கொடுத்து தூங்க வைத்திருந்தாள். இஸ்மாயில் வியாபார விஷயமாக ஊரில் இல்லை என்பதால் தோதாக இருக்கும் என்றுதான் இந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்திருந்தாள். என்றாலும் அவளது மனம் கட்டுக்கடங்காதபடிக்கு பயம் கொண்டிருந்தது. நடக்கவிருக்கும் செயலின் விபரீதம் முழுமையாக மனதில் படிய மறுத்தது. இதை விட்டாலும் வேறு வழி இந்த கிராமத்தில் இருப்பதாக தெரியவில்லை. தங்கையின் வயிற்றுப்பாரம் கரைந்தால் போதுமென்றிருந்தது. ஊரில் இவள் உண்டாகியிருப்பது தெரிந்தால் நினைக்கையிலேயே மனம் நடுங்கிற்று. குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியாத நிலையில் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும். அவளை வேறொரு இடத்தில் உடனடியாக கட்டி கொடுப்பதாக இஸ்மாயில் சொல்லியிருந்தான். தலாக் வாங்கின இத்தா முடியட்டும் என்றுதான் காத்திருந்தார்கள். அதற்கிடையில் இந்த குழந்தை எதற்காக? ஊர் அடங்கிய பிறகு மெதுவாக தெருவில் இறங்கி நடக்கத் தொடங்கினாள். நில ஒளி அதிகமில்லாதது, வசதியாக இருந்தது. நடப்பதற்கு சிரமமாக இல்லையெனினும் தரையை கூர்ந்து பார்த்தபடியே நடந்தாள். கையில் வெளிச்சத்திற்கென்று விளக்கு எதுவும் எடுத்து வரும் துணிவு இல்லை. யாராவது பார்த்துவிடக்கூடும் என்ற பயம். அடுத்த தெருதான் என்பதால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்றாலும் தெருவின் இருளுக்குள் தயங்கி சென்று கொண்டிருந்தாள். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நிகழப்போகும் விபரீதத்தினை தன்னுள்ளே புதைத்து கொள்ள முயன்றவளாக தெருக்களின் ஊடே நகர்ந்தது துயரத்தினால் தொய்ந்து போன அவளது உடல். அசரத் வீடு, போகும் பொண்ணு வீடு, காட்டுவா வீடு, டைலர் வீடு எல்லாம் தாண்டியாயிற்று. பாக்கி செல்லத்துறை வீடும் பொன்னையா வீடும் தான். மனதிற்குள்ளாக நினைவூட்டியபடி ஒவ்வொரு வீடாக கடந்தாள். ஒவ்வொரு வீட்டு திண்ணையிலும் யாராவது காற்றுக்காக படுத்து உறங்கி கொண்டிருப்பது வேறு பயத்தை பன்மடங்காக்கி கொண்டிருந்தது. அவளையும் மீறி அல்லா அல்லா என வாய் முணுமுணுத்தபடி இருக்க சத்தமே இன்றி முடிந்தவரை மெதுவாக நடந்தாள். வானத்திலிருந்து விழுந்து கொண்டிருந்த சன்னமான நிலவொளி இன்று இல்லாமல் இருந்திருக்க கூடாதா என்கிற ஆதங்கம் மனதினில் தோன்றியபடி இருக்கிறது. நடமாட்டமில்லாத தெருவில் தன்னை கடந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிற காற்றையும் தனிமையையும் பொருட்படுத்தாதவளாக சென்று கொண்டிருந்தாள் ஆமினா. காற்றின் சீழ்க்கை ஒளி வழக்கமாய் தன்னுள் உருவாக்கக்கூடிய திகிலோடு நடையை துரிதப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் உணர்த்த வேகத்தை கூட்டினாள். வீட்டை அடைந்து படலை திறந்து கொல்லைப்புறத்தை நோக்கி போனாள். அங்கே பின்புற திண்ணை அருகே இருளில் முருகியும் வயதான பெண்ணும் குத்த வைத்து உட்கார்ந்திருந்தார்கள். இவளை பார்த்ததும் எழுந்து நின்று இவள் முகத்தை பார்த்தார்கள். இவள் தன் வாயில் கை வைத்து யாரும் பேச வேண்டாம் என்பது போல சைகை செய்தாள். வீட்டின் பின்புற கதவு தாளிடப்படாமல் சும்மா சாத்தியிருந்தது. கதவை தள்ளியதும் உடனே திறந்து கொண்டது. ஆமினா முதலில் உள்ளே நுழைந்து திரும்பி பார்த்தாள். பிறகு அவர்களும் உள்ளே நுழைந்ததும் கதவை தாளிட்டு விட்டு அம்மாவை தேடினாள். கதீஜா கூடத்தில் தூணில் உடலை சாய்த்து அமர்ந்திருந்தால் இவர்கள் வருகையை எதிர்பார்த்தபடி. இவர்களை பார்த்ததும் தட்டு தடுமாறி எழுந்து தூணை பற்றி கொண்டாள். அவ எங்கே? கிசுகிசுப்பான குரலில் கேட்டாள் ஆமினா. மச்சு மேலே என்பது போல கை காட்டிவிட்டு அதை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் கதீஜா. நடை தளர்வுற்று சோர்ந்திருந்தது. இப்படி பாதி ராத்திரியில் பழி எடுக்கிறாளே என தனக்குள் நொந்து கொண்டவளுக்கு ஆமினாவை நினைக்கையில் கண்ணில் நீர் சுரந்தது. என் பொண்ணு மக, தங்க மக, இந்த வயசுல இம்புட்டு காரியமாக இருக்காளே என்று நினைத்தாள். அதே சமயத்தில் மைமூனின் வயதும் ஞாபகத்திற்கு வந்தது. இந்த பிஞ்சு வயிற்றில் இப்படி ஒரு பிள்ளையை ஏண்டா அல்லா உண்டாக்கின என்று வாய்விட்டு அரட்டி கொண்டாள்.
அவர்கள் நால்வரும் ஒருவர் பின் ஒருவராக மரப்படிகளில் ஏறி மாடியை அடைந்தார்கள். அங்கே மெலிதான சிம்னி விளக்கொளியில் சுருண்டு ஓய்படுத்திருந்தாள் மைமோன். அல்லா, இவளை பார்க்கையில் ஏன் கொலைய பிடிக்குதே என்று சொல்லி பொங்கி வந்த அழுகையை சேலை தலைப்பை வாய்க்குள் வைத்து அடக்கினாள் கதீஜா. சரி சரி அழாதீங்க என்றபடி தன் தாயை தேற்றினாள் ஆமினா, தன்னுள்ளிருந்த பயத்தை வெளிக்காட்டாதபடி. இவர்களுடைய அழுகையில் விழித்தெழுந்த மைமோன் மிரள மிரள பார்த்தாள். அவளது இளம் தேகம் மெதுவாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்ததை விளக்கொளியில் பார்க்க முடிந்தது. ஆமினா இப்போதுதான் மருத்துவச்சியை நேராக பார்த்தாள். அவளுக்கு 45 வயது இருக்கும் என்று தோன்றியது. சட்டை போடாமல் சேலையை சுற்றி கட்டியிருந்தாள். காதுகளில் சிகப்புக்கள் வைத்த தோடு மின்னியது. கைகள் இரண்டிலும் தேளின் உருவம் பச்சை ஊத்தியிருந்தது பொருத்தமானதாக இருந்தது. அவளது முகத்திலும் கண்களிலும் ஒருவிதமான அலட்சிய பாவம் இருந்தது. இது தனக்கொன்றும் புதிதில்லை என்கிற மாதிரி. அந்த பாவனை ஆமினாவுக்கு தெம்பூட்டுவதாகவே இருந்தது. அவள் ஆமினாவையும் கதீஜாவையும் கேலி செய்யும் விதத்தில் பார்த்து முறிவளிப்பது போலிருந்தது. இதற்கெல்லாமா பயப்படுவீர்கள் என கேட்காததுதான் குறை. சரி சரி நேரமாச்சு, நான் வந்த வேலையை பார்க்கிறேன் என்று தன் பாட்டுக்கு சொல்லிவிட்டு தன் அக்குளில் இடுக்கியிருந்த பையை எடுத்து தரையில் வைத்தாள். அதிலிருந்து ஒரு எருக்கஞ்செடியின் தண்டை எடுத்தாள். பிறகு ஒரு நூல்கண்டு, இறுதியாக ஒரு களிம்பு டப்பி. அவள் அதன் பிறகு செயல்பட்ட விதம் கைதேர்ந்தவள் என சொல்லக்கூடியதாக இருந்தது மைமோனுக்கு. அவள் அதனை வெறித்து பார்த்தபடி இருந்தாள். அவளிடமிருந்து ஒரு வார்த்தையும் வரவில்லை. பயமும் வார்த்தைகளுமற்ற விரக்தியோடு உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தாள். இலைகள் நீக்கிய எருக்கஞ்செடியின் தண்டின் ஒரு முனையில் தான் கொண்டு வந்திருந்த டப்பியிலிருந்து கருமையான களிம்பை தோய்த்தெடுத்தாள் மருத்துவச்சி. மறுமுனையில் நூல்கண்டிலிருந்து நூலை பிரித்தெடுத்து குச்சியில் நன்கு இறுக்கு கட்டி தன் விரலில் சுற்றி கொண்டாள். குச்சியின் அடிப்பகுதியோடு சேர்த்து நூல் அவள் விரல்களுக்குள் இறுக்கமாக பிடிக்கப்பட்டிருந்தது. தான் செயல்படலாமா என்பது போல அவள் இவர்களது முகத்தை ஏறிட்டு பார்க்க ஆமினாவிற்கு தன் இதயத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்று நழுவி விடுவதைப் போலிருந்தது. அது இழப்பு பற்றியதாக இல்லாமல் இயலாமையின் ஒட்டுமொத்த உணர்வாக மாறிக்கொண்டிருந்தது. இறைவனால் தான் கைவிடப்பட்டு விட்டதான ஒரு மனநிலையும் இனி என்னவும் நடக்கலாம் என்கிற அவநம்பிக்கையும் ஒன்று சேர அவள் திடீரென தன் தங்கையை இறுக கட்டி கொண்டு அழத் தொடங்கினாள். ஒரு குழந்தையைப் போன்ற அவளது உடல் முழுக்க பரவி கொண்டிருந்த நடுக்கம் இவளையும் பற்றி கொள்ள மௌனமான உள்நோக்கியதொரு கேவல் இருவரிடமிருந்தும் எழுந்தது. மருத்துவச்சியின் கடினமான உரமேறிய கைகள் ஆமினாவின் தோளை பற்றி பலவந்தமாக இழுத்த பிறகு தன் நிலை உணர்ந்தவளாக, பயப்படாதேம்மா, ஒன்றும் இல்லை, நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் அழுதேன், இனி உனக்கு ஒன்றும் இல்லை, எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சிடும் என்னம்மா என்று தன் தங்கையின் முகத்தை தன் புடவை தலைப்பால் துடைத்துவிட்டு அவளை தைரியப்படுத்த முயற்சித்தாள். சரி சரி நேரமாச்சு, நான் எப்போ முடிச்சுட்டு போகிறது என்று மருத்துவச்சி அவசரப்படுத்தவும் அவர்கள் அவ்விடத்திலிருந்து விலகி கொள்ள தொடங்கும் பொழுது மைமோன், அக்கா நீ மட்டும் எங்கூட இருக்க மாட்டியா என்றாள் கெஞ்சலுடன். இல்லைம்மா, நான் உன் கூடத்தான் இருக்க போறேன் என்று அவள் கைகளை தன் கைகளுக்குள் எடுத்து வைத்து கொண்டாள் ஆமினா. மருந்து வைத்த பிறகு ஏற்பட்ட வேதனையில் அவள் துடித்ததும் அவளை கத்தவிடாமல் இவர்கள் நால்வருமாக மடக்கி பிடிப்பதும் விடிய விடிய தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது. அந்நேரத்தின் நினைவுகள் கொடிய நரக வேதனையாக பிறகு நீண்ட நாட்கள் ஆமினாவை துன்புறுத்தி இருக்கின்றன. இரத்த திட்டாக சிதைந்து வெளியேறிய சிசுவின் உயிரோடு மைமூனின் உயிரும் அடங்கி போய்விட மறுநாள் காந்தியின் படுகொலை வெளி உலகத்தை உலுக்கி கொண்டிருக்கும் போது மைமூனின் மரணச் செய்தி அந்த ஊரை பதறி எழச் செய்தது. Just to put this into context, it's the backstory of Amina, Rabia's grandmother, mother of Zora and Firdaus. And it's about her and her younger sister, Maimoon, who also insisted on a talaq and has been found pregnant. Darkness began to spread everywhere. Amina fed Zora early and put her to sleep. She had planned it all for that day because Ismail was away on business, conveniently for them. Even so, she was full of an uncontrollable fear. Her mind couldn't take in the awfulness of what was going to happen shortly. But here, in this village, she couldn't think of any other way out of this. Her sister must be rid of the burden in her womb. That was all.
What if it became common knowledge that she was pregnant? The very thought of it made her heart beat fast. This was the only thing to do, given that the girl was in no position to bear and bring up a baby. Ismail had said that he would arrange another marriage for her. They were only waiting for the iddah time following a divorce to lapse. If she went and had a baby meanwhile, what would happen? As soon as the town was quiet, she stepped into the street. It was convenient, too, that there was very little moonlight. Although the road was not a difficult one, she watched the path carefully. She had not dared this time to carry a lamp to light her way. She was afraid she might be seen. Although she had only to go to the next street, she walked into the darkness very fearfully. Her body, sagging with sorrow, crept along the street as if it was sinking into the horror to come. She passed the houses of the Hazrat, the Podum Pornu, so named in the hope she would be the last of a series of girls, the Kartibava, the tailor. Only the Chelludurai and Ponneya houses left. She kept reminding herself of each of them in turn. Her fear grew hugely each time she saw someone asleep on their front tilney, seeking some fresh air. Involuntarily, she repeated to herself, Allah, Allah, as she walked on as noiselessly as she could. She wished with all her heart that even the pale moonlight that filtered down from the skies had not been there. She walked on, oblivious of her solitude, not minding the wind that blew past her on the silent road. The wind's whistle, which usually frightened her, only increased her awareness of the need to hurry. Amina reached the house, opened the door, and hastened towards the backyard. There, on the stone tinne, Murugi and an older woman were squatting down. They rose to their feet the instant they saw her. She put a finger to her mouth, signaling to them not to say a word. The back door of the house was not locked, only closed. It gave as soon as she pushed it. Amina entered first and turned around. When they had followed her inside, she locked the door behind her and looked for her mother. Khadija sat in the hall, leaning against a pillar, waiting for them. As soon as she saw them, she stood up clumsily, clutching at the pillar. Amina whispered, "Where is she?" Khadija gestured to indicate that Maimun was upstairs and began to lead the way there. She walked slowly in utter weariness. Khadija felt pained by Amina's vengefulness at this terrible hour, but at the same time her eyes filled with tears as she thought, "My beloved daughter, my golden girl, how resolute you have to be at so young an age." At once she thought also of Maimun's extreme youth and began to lament aloud, "Allah, how could you have put a child in so tender a body?" All four women climbed up the wooden steps, one behind the other. There lay Maimun, curled up asleep, a dimly lit lantern beside her. "Allah, when I look at her, I'm gripped with fear," Khadija said, pressing her sari against her mouth to hold back the sobs. Now, don't cry, please," Amina comforted her, trying hard not to betray her own terrors. Hearing her mother's sobs, Maimun woke up and looked about her, perplexed in the dim light. They could see her young body trembling. It was only then that Amina looked directly at the midwife. She seemed about 45 years old. Her sari was wrapped about her bare body. She did not wear a blouse. Studs in her ears with sparkling red stones. Both hands had scorpions tattooed upon them. There was an expression of indifference in her features and her eyes, which implied, "This is nothing new to me." That expression actually put courage into Amina. It was almost as if the woman was smiling mockingly at Amina and Khadija and saying, "How could you possibly be scared about such a trivial thing as this?" "All right, it's getting late, so let me get on with it," she said, placing down the bag she held tucked under her arm. She drew out a yeruku twig, a ball of thread, and finally a tin of ointment. The way she proceeded gave Maimun an impression of efficiency. She watched
silently, unblinkingly. She watched, speechless with fear and helplessness. The midwife dipped one end of the twig, stripped of leaves, into the dark ointment in the tin. She tied a piece of thread tightly to its other end, and then wound the thread around her own hand so that her fingers gripped the twig firmly. She looked up at Amina and Khadija as if to ask, "Shall I do it now?" Amina felt as if something slipped from her heart and dropped down. A feeling not so much of loss as of total helplessness, a sense as if she had been forsaken by God, a loss of trust, a notion that anything might happen overcame her suddenly, and she caught her sister in her arms, weeping. And Maimun began to sob in silent spasms along with her, a terrible shudder spreading all over her childish frame. The midwife's harsh, strong hands held Amina by the shoulders and pulled her away. Amina came to herself, wiped her sister's face with her sari end, and attempted to put courage into her. "Don't be frightened, Amma. It's nothing. I only wept because something suddenly came to my mind. Now, hereafter, there won't be anything more for you to worry about. All your troubles will be over, Amma, won't they?" The midwife hurried them. Right, it's getting late now. When will I finish and when will I go home?" But as the others were about to leave the room, Maimun begged, "Akka, won't you stay with me, please?" "Of course I won't leave you. Of course I'll stay with you," Amina said, taking Maimun's hand in her own. The agonizing pain that Maimun suffered after the ointment was applied continued on and on into the early hours until dawn broke, the 4 women holding her down to stop her from screaming. Terrible memories of those hellish hours would rack Amina for a long, long time. Maimun's life ended that day, along with the baby that dropped from her body as fragments and shreds and clots of blood. The next day, when the outer world rocked at the news of Gandhi's murder, their own town was shattered by the news of Maimun's death. அகமது தன் நண்பர்களோடு வெளியே சென்ற பிறகு மதீனா கேட்டாள், "நாமும் சினிமாவிற்கு போகலாமா என்று." "போகலாம் ஆனா" என்று இழுத்தாள் ராவியா. "காசு தானே, என்கிட்ட இருக்கே, பரிதா கொடுத்த ₹1. ஒரு டிக்கெட் 35 பைசா, 3 பேருக்கு சரியாக இருக்கும்" என்றாள் மதீனா. "ஆனால் 5 காசு குறையுதில்ல" என்றாள் உமா. "உமா, நான் போய் எங்கள் அம்மா கிட்ட வாங்கிட்டு வரட்டா" என்றாள் சந்தோஷமாக. அவளுக்கும் படம் பார்க்க விருப்பமாக இருந்தது. "சரி, ஒரு 5 காசு மட்டும் போதும், ஓடு" என்று அவளை விரட்டினாள் ராபியா. பாவம், அதற்கு மேல் கேட்க மனதில்லை அவளுக்கு. ஒரே ஓட்டமாக ஓடினாள் உமா. "வீட்டுக்கு தெரிஞ்சிடுமா ராபியா? திட்டுவாங்களே, என்ன செய்கிறது" என்றாள் மதீனா. ராபியாவுக்கும் பயமாக இருந்தது. ரம்ஜான் நாளில் சினிமாவுக்கு போகக்கூடாது என்று ஏற்கனவே அம்மா சொல்லியிருந்தாள். இந்த மாதம் பூராவும் நன்மையை மட்டும்தான் சம்பாதிக்கணுமா, தெரிஞ்சா திட்டுவாங்க. அதுவும் அகமதுவும் இருக்கானே, கோல் மூட்டை, என்ன செய்கிறது? அவனும் தானே சினிமா பார்க்கிறான், அதை நாம் அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லிடுவோம்னு அவனை மிரட்டி வைப்போம் என்றாள் மதீனா. அவளது யோசனை ராவியாவை தைரியம் கொள்ள செய்தது. "சரி, அப்போ வீட்டுக்கு தெரிய வழியே இல்லை, நானும் சினிமா போகலாம்" என்றாள் உற்சாகமாக. லைப்ரரியில் வஹீதாவும் பரிதாவும் கேட்ட புத்தகங்களை வாங்கி கொண்டு வெளியே வந்தார்கள். உமா மூச்சிறைக்க ஓடி வந்தாள். அவள் கையில் 50 பைசா நாணயம் ஒன்று இருந்தது. "ஏதுடி இவ்வளவு காசு" என்றாள் மதீனா. "எங்கள் அம்மா தான் தந்தாங்க, முறுக்கும் கடலை மிட்டாயும் வாங்கி சாப்பிடலாம்" என்றவள். "தண்ணி தாகமாக இருக்கு, முதல்ல தண்ணி குடிச்சிட்டு போவோம்" என்று தண்ணீர் குடித்த பிறகு ராவியா குழாய் அருகில் போனாள். இவர்களுக்கும் தாகமாக இருந்தது. மதீனாவும் உமாவும் பாவாடையை தூக்கி நனைத்து விடாமல் இருக்க முழங்கால்களுக்கிடையில் சொருகிக் கொண்டாள். 2 கைகளிலும் தண்ணீர் பிடித்து குனிந்து குடிக்கும் பொழுது வழிந்தோடிய நீர் சட்டையின் முன்புறங்களை நனைத்து விட்டிருந்தது. நிமிர்ந்தவள் சட்டை நனைந்து போயிருப்பதை பார்த்து அழுத்து கொண்டாள். "இருந்தா என்ன, காஞ்சு போயிடும், வா சீக்கிரம்" என்று அவசரப்படுத்தி முன்னே நடந்தாள் மதீனா. ராவியாவுக்கு இந்நேரம் அம்மாவின் ஞாபகம் வந்தது.
அவள் இதை பார்த்தால் கோபித்து கொள்வாள். பொம்பளை பிள்ளை கூச்சம் இல்லை, அப்படியே தெரியுது பார் என்று. ராவியா தன் நெஞ்சின் மீது புத்தகங்களை அணைத்தபடி அவர்களோடு நடக்க ஆரம்பித்தாள். லைப்ரரிக்கு அடுத்ததாக கணபதி பிள்ளையின் யூக்கலிப்டஸ் மரக்காடு இருந்தது. அதை தாண்டினால் பழனி தியேட்டர் தான். அங்கிருந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தால் ஸ்கூல். தியேட்டரில் கடைசி பாட்டு ஒலித்து கொண்டிருந்தது. நடையை எட்டி போட்டு மூவரும் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள். சினிமா பார்க்க போகிறோம் என்கிற சந்தோஷத்துடன் பயமும் போட்டி போட்டு கொண்டிருந்தது இருவருக்கும். தியேட்டர் வாசலில் அகமது நின்று கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் இவர்கள் வருவார்கள் என்று. இவர்களை கண்டதும் அவன் முகத்தில் வெற்றி புன்னகை பூத்தது. இவர்கள் அவனை கவனிக்காத மாதிரியாக வேகமாக நடந்து பெண்கள் டிக்கெட் வாங்கும் இடத்திற்கு போய் நின்றார்கள். அந்த அறையில் யாரும் இல்லை என்பதை டிக்கெட் கொடுக்கும் ஓட்டையினுடைய பார்த்து என்ன செய்வது என்கிற யோசனையில் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள். காலை காட்சிக்கு பெண்கள் வரமாட்டார்கள் என்பதால் அங்கே டிக்கெட் கொடுக்க யாரையும் நிறுத்தவில்லை. இப்பொழுதுதான் புரிந்தது அகமது இவர்களை கண்டவுடன் சிரித்ததற்கான அர்த்தம். வேறு வழி இல்லை, ஆண்கள் பக்கம்தான் போய் டிக்கெட் எடுக்க வேண்டும். என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தியேட்டரின் முகப்பு கேட்டில் வந்து நின்று கொண்டார்கள். அகமது இவர்களை நெருங்கி வந்தான். என்ன டிக்கெட் எடுக்கலை என்று கேட்டான். ராவியா மட்டும் என்று மெதுவாக முனையினாள். அவனிடம் அவர்கள் உதவி கேட்க வேண்டும் என்று அவன் நினைப்பது இவர்களுக்கும் புரிந்தது. ராவியா யாரிடமும் யோசனை கேட்க விரும்பவில்லை. அவனது உதவி இன்று கட்டாயம் வேண்டியதாக இருந்தது. அவனிடம் சண்டையிடாமல் என்று நடந்து கொள்வதன் மூலம் வீட்டில் அவன் கோல் முட்டுவதை தவிர்க்கலாம் என்று நினைத்தாள். இன்றில்லாவிட்டால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவன் இந்த விஷயத்தை வீட்டில் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டான் என்று தெரிந்தாலும் இன்றைக்கு இருக்கும் நிலையில் கிடைக்கும் தண்டனை சில நாள் கழித்து ஆறிப்போய்விடும் என்பதால் அவனை இன்று மட்டும் நயந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் என நினைத்து கொண்டாள். அகமது, நீ எங்களுக்கு டிக்கெட் எடுத்து தரியா என்று அவனிடம் மிக தாழ்வாக கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டாள். அவனுக்கு பெருமை தாங்க முடியவில்லை. அப்பாடா, ஒரு வழியாக இவர்கள் திமிரடங்கிடுச்சு என்று மனதில் நினைத்து கொண்டான். எடுத்தா போச்சு, என்ன டிக்கெட் என்றான். பெஞ்சு தான், 35 பைசா டிக்கெட் என்று அவனிடம் காசை கொடுத்தாள். இதோ என்றபடி அவன் ஆண்கள் பகுதிக்கு போனான். அவன் போன பிறகு மதினா முனகினார். அவன்கிட்ட போய் பேசி டிக்கெட் எடுக்க சொல்லிட்டியே என்று. ஆதங்கப்பட்டாலும் படம் பார்க்காமல் திரும்ப யாருக்குமே மனதில்லாமல் தான் இருந்தது. ராவியாவுக்கு இப்பொழுதுதான் ஞாபகம் வந்தது. என்ன படம் போட்டிருக்கிறார்கள் என்றே பார்க்கவில்லை. தியேட்டர் வாசலில் ஒட்டியிருந்த போஸ்டரை எழுத்து கூட்டி படித்தாள். யாரோ ஒரு நடிகனும் நடிகையும் கட்டி அணைத்தபடி நின்று கொண்டிருந்தார்கள். அவனை யாரென்று தெரியவில்லை. ஜெய்சங்கரா சிவாஜியா அவனிடம் கேட்டாள். அவளுக்கும் அவர்களை தெரியவில்லை. யாரா இருந்தால் என்ன, படம்னு பார்த்தா போச்சு என்று பிரச்சனையை முடித்து வைத்தாள் உமா. அதற்குள் அகமது டிக்கெட்டோடு வந்து விட்டான். சரி, உள்ளே போகலாம் வாங்க என்றாள் மதினா. டிக்கெட் கிழிக்கும் கேட்டின் முன் நின்றபடி ராவியா அகமதுவை வேண்டி கேட்டுக்கொண்டால் தாங்கள் சினிமா பார்க்க வந்ததை யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று. அவன் சேச்சே என்று பெரிய மனிதனாட்டம் சொல்லிய பொழுது ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக தெரிந்தான். டிக்கெட் கிழிப்பவன் இவர்கள் மூவரையும் சற்று கிண்டலாக பார்த்து சிரித்தான். என்ன பொண்ணுகளா, சினிமா பார்க்கவா? போங்க போங்க என்று சொல்லி தகர கதவை திறந்து விட்டான். உள்ளே நுழைந்ததும் அங்கிருந்த அரைகுறை இருட்டில் ஒன்றுமே புலப்படவில்லை. ஆண்கள் பகுதியில் நிறையவே ஆட்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். பெண்கள் பகுதியில் மட்டும் யாருமே இல்லை. மதினா பயப்பட ஆரம்பித்தாள். பயமா இருக்கே, யாருமே இல்லை, நாம் 3 பேர் மட்டும் எப்படி என்று ராவியாவின் தோளை இறுக பற்றி கொண்டாள். திரையில் படம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது. ராவியா, வா உட்கார் என்று ஒரு பெஞ்சை நோக்கி நகர்ந்தாள். பிறகு மூவருமாக ஒரே பெஞ்சில் நெருக்கமாக அமர்ந்து கொண்டார்கள். திரையில் ஏதேதோ அசிங்கமான காட்சிகள் வந்து போயின. படத்தில் இருந்த 2 பெண்கள் அடிக்கடி குளித்து கொண்டிருந்தார்கள். இவர்களுக்கு வெட்கமாக இருந்தது. பல காட்சிகளின் போது தத்தமது மடிகளில் குனிந்து முகம் புதைத்து கொண்டார்கள். ஆண்கள் பகுதியில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் இவர்களை திரும்பி திரும்பி பார்ப்பதை நன்றாகவே உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. தலை நிமிரும் பொழுதெல்லாம் திரையில் மோசமான காட்சிகளையோ ஆண்களின் கூர்மையான பார்வைகளையோ சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. அவமானத்தில் அங்கேயே உயிர் போய்விட்டால் தேவலை என்றிருந்தது. அதோட வீட்டு நினைவும் அம்மாவின் நினைவும் வந்து வயிற்றை கலக்கிற்று. மதினா, போயிடுவோமா என்று கேட்டாள். போக முடியாது, கேட்ட போட்டுட்டாங்க, படம் முடிகிறப்போ தான் திறப்பாங்க என்றாள் ராவியா. உமா இவர்களது பயத்தில் பாதியும் இல்லாமல் இருந்தாள். அம்மாவுக்கு சொல்லிவிட்டு வந்ததனால் கொஞ்சம் தைரியமாக இருந்தது அவளுக்கு. ரம்ஜான் மாதத்தில் உமா படம் பார்ப்பது குற்றம் ஒன்றுமில்லை. படம் முடிந்ததும் உடனே போவதற்காக இருந்த உமாவை, இருடி ஆம்பளைங்கள்லாம் போய் முடித்த பிறகு நாம் போகலாம், சேர்ந்து போயிடோம்னா நம்மையே எல்லாரும் பார்ப்பாங்க என்று இழுத்து உட்கார வைத்தாள் ராவியா.
எல்லோரும் வெளியேறிய 10 நிமிஷம் கழித்து தியேட்டரிலிருந்து மெதுவாக மூவரும் வெளியே வந்தார்கள். பேயறந்தாற் போல அவர்களது முகங்கள் மாறியிருந்தன. அகமது போய்விட்டிருந்தான். வெளியே கண் கூசும் அளவிற்கு சுள்ளென்று வெயில் அடித்து கொண்டிருந்தது. தெருவில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது மதினாவின் கை ராபியாவின் கையை இறுக்கமாக பற்றியிருந்தது. உமா மட்டும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாத மாதிரி தன் பாட்டுக்கு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள். ராபியா பயத்தை விட அவமான உணர்வினால் தான் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தாள். தங்களுக்குள்ளேயே ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள முடியாத கூச்சத்தில் குனிந்த தலை நிமிராமல் அடியெடுத்து வைத்து நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். அம்மா, அக்கா, பெரியம்மா, பெரியத்தாவெல்லாம் தன்னை பற்றி என்ன நினைப்பார்கள்? நினைக்கையிலேயே அருவருப்பாக இருந்தது. வீட்டிற்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டுமா என்கிற கேள்வி மனதை குடைந்தெடுத்தது. வரிசையாக அணிவகுத்து நிற்கிற யூக்கலிப்டஸ் மரக்காட்டுக்குள்ளேயே எதையாவது செய்து உயிரை விட்டு விடலாமா என யோசித்தாள். ரம்ஜான் மாதத்தில் செத்தால் சொர்க்கத்திற்கு போய்விடலாம் என்பதும், இன்று தான் செய்த பாவத்திற்கு தண்டனை இல்லாமல் போய்விடும் என்பதும் நினைவுக்கு வந்தது. மறுவினாடியே அவளது கண்முன்பாக பெருநாளைக்கு எடுத்து வைத்திருக்கிற ஜமிக்கி வைத்த பாவாடை தெரிய, சீச்சி, என்ன யோசனை இது என தன்னையே கடிந்து கொண்டவள் குனிந்து தரையில் உதண்டு எடுக்கும் யூக்கலிப்டஸ் இலைகளை கையில் எடுத்து விரல்களினால் கசக்கி மூக்கு நெருங்காக கொண்டு சென்று முகர்ந்து பார்த்தாள். என்ன யோசனை? வேகமாக நடக்காம மதினாவின் குரல் செத்து கிடந்தது. இல்லை, நாம் உடனே வீட்டுக்கு போக வேணாம். 3 மணி வரை லைப்ரரியில் இருப்போம். இப்போ சரியாக படம் விடுற நேரம். லேட்டாக போனோம்னா தான் அகமது போய் சொல்கிறான், நாங்கள் லைப்ரரியிலிருந்து தான் வந்தோம்னு சொல்லிக்கலாம். ராபியாவுக்கு ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் நடக்கவிருப்பதை தள்ளி போட வேண்டியிருந்தது. அவர்கள் ராபியாவின் யோசனைப்படியே 3 மணிக்கு லைப்ரரியிலிருந்து வீட்டை நோக்கி சென்றார்கள். தயங்கி வீட்டு வாசற்படியில் கால் வைத்த ராபியாவை வாங்கம்மா என்கிற குரல் வரவேற்றது. யார் என்கிற குழப்பத்தில் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தவருக்கு எதிரில் நிற்கும் அம்மாவின் முகம் தெரிந்தது. அகமது சொல்லியிருக்க மாட்டான் என்கிற கடைசி நம்பிக்கையும் போய்விட ராபியா கோழி குஞ்சன நடுங்கும் உடலோடு மறு அடி எடுத்து வைக்காமல் அதே இடத்தில் உறைந்து போய் நின்று விட்டாள். இவள் வர வேண்டும் என்கிற அவசியமே இல்லாதபடிக்கு வேகமாக இவளை நோக்கி வந்த ஜோஹ்ராவின் முகம் ஆத்திரத்தினால் சிவந்து போயிருந்தது. இத்தனை ஆவேசமாக அம்மாவை எப்பொழுதாவது பார்த்திருக்கிறோமா என்ற நினைவோடு அப்படியே அசைவற்று நிற்கும் ராபியாவுக்கு தான் லைப்ரரியில் தான் இருந்துவிட்டு வருகிறேன் என்கிற பொய்யை சொல்வதன் அர்த்தமின்மை விளங்க அமைதியாகவே அவளை எதிர்கொண்டாள். ஏப்படமா பார்த்துட்டு வரேன் நாயே. முதல் அடியே அவளது கன்னத்தில் தான் விழுந்தது. அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக தன் உடல் மீது விழும் அடிகளை மௌனமாகவே வாங்கி கொண்ட ராபியாவின் கண்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே சுற்றி பெரியம்மாவையும் வஹீதாவையும் தேடியது. அவர்களுக்கும் விஷயம் தெரிந்திருக்குமோ என்கிற கவலையில் விழும் அடிகளின் வழி தெரியவில்லை. தனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளில் இன்றுதான் முதலாக அம்மாவிடமிருந்து அடி வாங்குகிறோம் என்று நினைத்தவளுக்கு தான் செய்த தவறின் அர்த்தம் முழுமையாக புரிய ஓங்கி அழ ஆரம்பித்தாள். ராபியாவின் அழுகை குரல் கேட்டு தனது அறையிலிருந்து ஓடி வந்த ரைமா, சீ விடு, பிள்ளையை ஏதோ தெரியாமல் செய்திருச்சு என இவளை அணைத்து கொண்டாள். இதோடு விட்டுட்டு ஆம்பளைங்களுக்கு தெரிஞ்ச அசிங்கம் என்றபடி ராபியாவை தன் அறைக்குள் அழைத்து சென்றாள் ரைமா. அதன் பிறகு நீண்ட நேரம் அம்மாவின் அறையிலிருந்து அழுகை ஒலி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. A little while after Ahmad and his friends left the library, Madina asked, "Shall we also go to the cinema?" "We might, but..." Rabia hesitated. "Is it the money? I've got some. The rupee that Farida gave me. At 35 paise a ticket, it will be just enough." "We'll be 5 paise short," Uma calculated. "Shall I go and ask Amma?" She was delighted, eager to see a film with the other two. "Yes, but just 5 paise will do. Mind. Run." Rabia chased her off. She didn't have the heart to ask for more. Uma hurried. "Rabia, if they find out about this at home, we'll be in bad trouble," said Madina. Rabia was scared too. Amma had warned her she must not go to the cinema during the fasting month. Right through this month, they say, we must only store up good deeds. They'll really scold us if they come to know. And then there's Ahmad, isn't there, to tell on us. What shall we do? But he's also going to be at the cinema, isn't he? We'll threaten to tell his mother. That should keep him quiet. This suggestion gave Rabia courage. "In that case, there's no way they'll know, so let's go then," she said enthusiastically. They took out the books that Farida and Wahida had requested and came out of the library. Uma came running up to them, breathless.
She held a 50 paise coin in her hand. How come you got so much money, Dee? My mother gave it herself. Let's buy some peanut sweets and muruku. But I'm thirsty. Let's drink some water before we go. After Uma finished drinking, Rabia went up to the tap. They were all thirsty. She lifted her skirt and tucked it up between her knees so that it wouldn't get wet. But when she bent down to drink from her cupped hands, the water dripped all over the front of her blouse. She was annoyed when she realized this. So what? It will dry off soon. Come on, hurry, urged Medina, walking on ahead. Rabia thought of her mother. How cross she would be if she could see her. Shouldn't a girl have some shame? Look how it's all showing through, she'd say. Rabia hurried on, hugging her books to her chest. Next to the library, there was Ganapati Pillai's eucalyptus grove. The Palani Theatre was just past that. A little further on, there was the school. They could hear the last song from the theatre. All three quickened their pace. As for Rabia and Medina, a pleasurable sense of anticipation competed in their minds with guilt and fear. Ahmad was standing at the theatre entrance. He had been certain that the girls would show up. As soon as he saw them, he smiled triumphantly. They pretended to ignore him and hurried to the women's ticket booth. When they saw through the window that there was no one there, they looked at each other in surprise, not knowing what to do. Slowly it dawned on them why Ahmad had been smiling in that fashion. There was no other way. They would have to go to the men's ticket booth. They returned to the front gate. Ahmad came up to them and asked, "Why haven't you bought your tickets yet?" Only Rabia answered, "No," in a low voice. They were aware that he wanted them to ask for his help. Rabia didn't pause to consult the others. They absolutely needed his help now. She hoped that by avoiding a quarrel with him, on that day at least, she might stop him from telling on her. At the back of her mind, she knew that if not that day, he was bound to blurt it all out at some time. But she also thought that if the punishment that must surely follow were deferred for just a few days, it would be a little less fierce. So it was best to pacify him for the time being. Very humbly, she pleaded with him, "Ahmad, please will you buy our tickets for us?" He could scarcely contain his sense of victory. He told himself, "At last these haughty girls are brought to book." To Rabia, he said casually, "Oh, certainly, why not? What tickets do you want?" "Just the bench seats, 35 paisa tickets." She handed him the money. He took it and went away. When he had gone, Medina muttered, "Cheh, how could you have talked to him and asked him to get the tickets for us?" But though they all regretted having to do that, none of them wished to go away without seeing the picture after all. Rabia realized suddenly that they had not even checked what picture was showing. She spelt out the name on the poster stuck to the front of the theatre. An unknown actor and actress were standing there in tight embrace. She didn't recognize the man. Was it Jaishankar or Shivaji? But Uma put an end to her dilemma. What does it matter who it is? It's a picture to see, that's enough. Ahmad returned with the tickets. "Right, come on, let's go in," Medina said. As they stood at the gate, waiting to hand in their tickets, Rabia begged Ahmad not to tell anyone they had come to the pictures that day. When he said, "Chap, would I do that?" he seemed to be really kind. The ticket collector looked at the three girls with a curious smile. "Well, girls, come to see the picture, have you? Go on, go in then." He opened the tin gates for them. The instant they'd entered, they could perceive nothing in the half-light. There were certainly plenty of men occupying the men's seats, but the women's seats were totally empty. Medina began to get frightened. "I'm scared, there's no one here. How can just the three of us sit here?" She held on tightly to Rabia's shoulder. The picture had started to run on the screen. Rabia hurried towards a bench. "Come and sit down," she said. The three of them sat huddled together. To their surprise, a number of extremely unpleasant scenes appeared on the screen and disappeared. Two women seemed to be bathing all the time. The girls were deeply shocked by it all.
Sometimes they actually had to bury their faces in their laps to avoid looking at the screen. They were well aware that the men turned round frequently to look at them. Every time they looked up, they could neither avoid the shameful scenes shown on the screen, nor the sharp glances of the male audience. The sheer humiliation of the situation they found themselves in made them wish to die that very instant. On top of all this, Rabia's stomach churned at the thought of her family and her mother. Madina said, "Shall we just leave quietly and go home?" "We can't," said Rabia. "They've locked the gates. They'll open them only when the picture's over." For her part, Uma was not in quite such a desperate state as the other two. She felt a little braver because she, at least, had taken her mother's permission. Besides, she wasn't doing something deeply sinful by going to the cinema in the month of Ramzan. She jumped to her feet in relief, ready to go home as soon as the picture was over. Rabia pulled at her and made her sit down again. "Wait, Dee. Let's wait for all the men to go out before us. They'll only stare at us if we join them now." 10 minutes after the theatre emptied, the girls crept out quietly. Their faces looked changed, shocked and terrified. Ahmad had gone. Outside it was baking. The sun dazzled their eyes. Madina's hand gripped Rabia's as they walked along the street. Uma alone appeared to go her way without being tormented by guilt. Rabia trembled inwardly, more out of shame than fear. Both she and Madina felt too disgraced even to look at each other, but walked on, their eyes downcast, heads bent low. What would they all think of her, Rabia wondered. Amma, Periama, Akka, Periata. She felt disgusted with herself. Must she go home at all? The question tormented her. It would be better to do something to herself and to die in the eucalyptus grove with its regimented trees standing row upon row. It flashed across her mind that if you died during the month of Ramzan, you would certainly go to heaven. She would be reprieved. The sin she had just committed would go unpunished. But the very next moment, she saw in her mind's eye the spangled pavare she was going to wear to the festival. She reproached herself for her foolish thoughts. She bent down to pick up a handful of eucalyptus leaves, crushed them between her fingers, and brought them up to her face and smelt them. "Why are you dreaming instead of hurrying up?" Madina's voice sounded listless. "No, I was thinking that we needn't go home straight away. Why don't we stay in the library until 3? They know that this is the time the morning show gives over. If we go home a bit later, we can say that Ahmad is lying and that we were actually in the library the whole time." Rabia was desperate to postpone the punishment that was surely in store for them. And so they did as she suggested, leaving the library only at 3. As Rabia dragged herself up the front steps of her house, she was greeted by a voice saying, "Come in, madam." Startled and confused, not quite recognizing the voice, Rabia looked up and confronted her mother. The last shred of hope that Ahmad might have kept quiet vanished. Trembling all over her body like a tiny chick, Rabia stood paralyzed, unable to take a step forwards. Making it unnecessary for her to move, Zora strode towards her, her face flushed with fury. Rabia wondered whether she had ever seen her mother so angry. She stood stock still and faced her mother silently, knowing it was of no use whatsoever to lie that she had been in the library all along. "Hey, so you have been to the pictures, have you, bitch?" The first blow fell on her cheek. Rabia was silent as the rest of the blows rained on her body. Her eyes alone circled the house, looking for her Akka and Periama. Her anxiety that they too might know what she had done even stopped her from feeling the pain. She thought too that in all the days she could remember, this was the first time her mother hit her. Then she understood the full extent of her wrongdoing and began to weep loudly.
Rahima heard her weep and came running out of her room. She threw her arms around Rabia, exclaiming, "Che, leave her alone. The child didn't know what she was doing." She went on, "Enough now, leave it alone. If the men come to know, we will all be disgraced." She took Rabia away into her room. But for a long time after that, they could hear the sound of weeping from Zora's room. அசருக்கும் மகரிபுக்கும் இடைப்பட்ட நேரம். மாலை நேர காற்று இதமாக வீசிக்கொண்டிருக்க அடுப்படியை ஒட்டிய திண்ணையில் அமர்ந்து ஏதோ யோசனை செய்து கொண்டிருந்தாள் பிர்தௌஸ். வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் தலைக்கு குளித்து ஓரளவுக்கு புதிதென்று சொல்லக்கூடிய புடவையை உடுத்தியிருந்தாள். ஜும்மாவுக்கு கோடி உடுத்தி தொழுவது நன்மையாம். நாளையிலிருந்து அம்மா பழைய புடவைகளை கட்டச் சொல்லி விடுவாள் என்பது நினைவுக்கு வர, பரவாயில்லை, வாரம் ஒரு நாளாவது தன்னை லட்சணமாக இருக்க அனுமதிக்கிறாளே என அமைதியடைந்தாள். காற்றில் பறந்தடைந்த முடியை கையால் தொட்டு கோதி விட்டு கொண்டவள் எவ்வளவு நீளம் என்பது போன்ற பெருமிதம் முகத்தில் வந்தது. எழுந்து நடந்தால் இடுப்புக்கு கீழே கற்றையாக கிடக்கும் அழகு இவளுக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும். இவளை பார்ப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் முடியை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல் இருந்ததே இல்லை என்கிற நினைவும் லேசான கர்வத்தை உண்டு உண்ணுவதாக இருந்தது. மல்லிகைப்பூவின் மனம் காற்றில் மிதந்து வர எழுந்து கிணற்றை நோக்கி சென்று துவைக்கிற கல்லை ஒரே எட்டில் தாண்டி தோட்டத்திற்குள் சென்றாள். மல்லிகை பந்தலை நெருங்கி பூ எங்கெல்லாம் இருக்கிறது என உற்று கவனித்தாள். தலை மண்டி கிடக்கிற கொடிக்குள் பூ அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக தலை நீட்டி கொண்டிருக்கிறது. இவ்வளவு தலை மண்டி கிடந்தா எப்படி பூத்து கொட்டும் என தனக்குள்ளாக சொல்லிக்கொண்டாள். ஒவ்வொரு வருடமும் பூ பூக்கும் சீசன் வரும் முன்பே இலைகளை உருவி எடுத்து விடுவாள். பூவும் நிறைய கிடைக்கும். இந்த வருடம் இந்த நினைவு எப்படி வரும்? அப்படி பூத்தால் மட்டும் என்ன பிரயோஜனம் என்கிற நினைவு ஓடிற்று. இதில் இருக்கிற இந்த 10-20 பூவை வைக்கக்கூட அம்மா தன்னை அனுமதிக்க மாட்டாள். அவள் மனம் ரொம்பவும் சோர்வாக இருந்தது. மௌனமாக இலைகளுக்குள் கையை விட்டு ஒவ்வொரு பூவாக பறிக்க ஆரம்பித்தாள். இடையிடையே மடியில் இருக்கும் பூக்களையே அப்படியே முகத்தருகில் கொண்டு போய் முகர்ந்து மூச்சை உள்ளிழுத்து அதன் நறுமணத்தில் மூழ்கி போய் ஒரு நொடி அசையாமல் நின்றுவிட்டு மறுபடி பறிப்பதை தொடர்ந்தாள். அவ்வப்போது அம்மாவின் ஞாபகம் வந்து கொண்டிருந்தது. அவள் எப்பொழுது வெளியிலிருந்து வருவாளோ அதற்குள் பறித்து விட்டால் தேவலை என்ற நினைவோடு அவசரமாக பறித்தவள் வேகமாக ஓடி வந்து அடுப்படிக்கு அருகில் இருந்த திண்ணையில் பூக்களை கொட்டிவிட்டு உத்தரத்தில் சொருகியிருந்த நூல்கண்டை எடுத்து உதறி விழித்து கட்டி முடித்தாள். இடையிடையே சபியா வீட்டிற்கு போன அம்மாவை நோன்பு திறக்க ஏன் இன்னும் காணோம் என்கிற யோசனை வந்தது. நல்லதுதான், சாவகாசமாக வரட்டுமே என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டாள். வேகமாக தலைமுடியை பின்னி அதற்குள்ளாக பூவை சுருகி கொண்டையிட்டு அதனை மறைத்து கொண்டவளுக்கு ஏனோ சிவாவின் ஞாபகம் வர உடனேயே அவளது பார்வை தனக்கு எதிராக உள்ள வாசற்கதவின் மீது படிந்தது. கதவு தாளிட்டிருந்தது. எழுந்து போய் திறந்து எதிர் வீட்டை பார்க்கலாமா என நினைத்தவளுக்கு உடலெங்கும் ஒரு விதமான குறுகுறுப்பு ஓடி மறைந்தது. இப்பொழுதெல்லாம் தினமும் காலை வேளையிலும் மாலை 4:30 மணிக்கும் இந்த வாசல் கதவில் ஒன்றை திறந்து வைத்து விட்டுத்தான் வீட்டிற்குள்ளாக நடமாடுகிறாள். இந்த வீட்டின் அமைப்பும் தோதாகவே இருப்பதில் பெரிய சந்தோஷம் இவளுக்கு. பெரிய கல்வாசலின் ஒரு பக்கம் அடுப்படி துண்டாக கட்டப்பட்டிருக்க அதற்கு எதிர்ப்புறமாக அந்த பிரம்மாண்டமான வீடு கட்டப்பட்டிருந்தது. இரண்டையும் இணைக்கும் விதமாக உள்ள கல்வாசலை ஒட்டி பெரிய சுற்றுச்சுவரும் தகரத்தினால் செய்த கதவும் இருந்தன. அடுக்கலையிலிருந்து வாசல் தாண்டி வீட்டுக்குள் போக கல்வாசலை ஒட்டி ஒரு வாசற்படியும் தேக்கு மரத்தினால் செய்த பெரிய கதவு முகப்பும் உண்டு. மழைக்காலங்களில் புர்தௌஸ் ரொம்பவே சளைத்து கொள்வாள். இப்படியே அடுப்படியை துண்டா கட்டி வைப்பாங்க? திறந்த வழியில் இருக்கிற வாசலை தாண்டி அடுப்படிக்கு போக வேண்டியிருக்கு, உடுப்பெல்லாம் நனைஞ்சு போயிருது என்று. இனி இப்படியெல்லாம் தோணாது என்பது நிச்சயமாக இருந்தது. சிவாவை பார்த்ததிலிருந்தே இவள் மனம் நிலைகொள்ளாமல் தடுமாறிக்கொண்டிருந்தது. திறந்திருக்கும் தகர கதவின் வழியே எதிர் வீட்டிலுக்கும் அவனை பார்ப்பதற்காகவே தனது நடமாட்டத்தை அதிகரிக்க செய்து கொண்டிருந்தாள். ஆமினா சமயங்களில் சிடுசிடுப்பாள். சமைக்கிறதற்கு தேவையான அரிசி பருப்பு ஒரு வழியாக மச்சு வீட்டில் இருந்து ஞாபகமாக எடுத்துகிட்டு போவியா? பொம்பளை அதுக்கு இதுக்குமா ஒரே அடியா ஓடிக்கிட்டு இருக்க என்று. அவளுக்கு தனது நடமாட்டின் காரணம் புரிந்து விடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தாள் பிர்தௌஸ். முக்கியமாக மாலை 4:30 மணிக்கு ஆமினா பகல் நேர உறக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்காதது வசதியாக இருக்கும். சிவா அந்த நேரத்தை ஒட்டித்தான் ஸ்கூலில் இருந்து வருவான்.
இவள் அவனுக்காக அவன் பார்வையில் படும் விதத்தில் வாசற்கதவை லேசாக உருக்களித்து திறந்து வைத்து, பாதி உடல் உள்ளேயும் பாதி வெளியேயும் இருக்கும் விதத்திலும் முகம் மட்டும் முழுவதுமாக வெளித்தெரியும்படியும் எங்கேயோ பார்ப்பது போன்ற பாவனையுடன் நின்று கொண்டிருப்பாள். அவன் வருவதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காதது மாதிரி. அவன் ரொம்பவும் கிட்டத்தில் வந்த பிறகே அப்பொழுதுதான் கவனித்தவள் போல கிடுக்கிட்டு வெடித்துவிட்டு பிறகு மெலிதாக வெட்கப்பட்டு தலையை உள்ளுக்குள்ளாக இழுத்து கொண்டு ஓடி மறைவாள். இது தினமும் நடக்கும். தான் அவனால் கவனிக்கப்படுகிறோம், ரசிக்கப்படுகிறோம் என்பது ஏன் இத்தனை சுவாரஸ்யமானதாகவும் மயக்கம் தரக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது என்பது அவளுக்கு புரிந்தும் புரியாமலும் இருந்தது. இந்த மாலை நேரத்தில் அவன் தன்னோடு இருக்க முடிந்தால் எப்படி இருக்கும் என்கிற கற்பனையும் உருவாக, கூடவே அது நடக்குமா என்ற எண்ணமும், இந்த இளமை பருவத்தில் வேண்டியிருக்கிற துணையொன்றின் அருகாமை தனக்கு மறுக்கப்பட்டிருப்பதும், தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற தனிமையும் இப்பொழுதெல்லாம் பெரிய இம்சையாக மாறிக்கொண்டிருப்பதை எண்ணி வேதனை அடைந்தாள். பிர்தௌஸுக்கு ஏனோ அழ வேண்டும் போலிருந்தது. ஆமினா வரும் காலடி ஓசையும் கதவு திறக்கும் சத்தமும் எழ அவள் வேகமாக வீட்டிற்குள் நுழைந்து மாடிப்படி ஏறி போய் மொட்டை மாடியில் நின்று கொண்டாள். அம்மாவுக்கு தெரியும் இவள் கீழே இல்லை என்றால் மொட்டை மாடியில் தான் இருப்பாள் என்பது. தேடமாட்டாள். இந்த நினைவே பெரிய நிம்மதியை தருவதாக இருந்தது. இருட்ட துவங்கி இருந்ததால் அங்கிருப்பதற்கு மேலும் இதவு மூட்டுவதாக இருந்தது. வானத்தின் மீது 1-2 நட்சத்திரங்களும் பிறையும் தென்படுகின்றன. பிர்தௌஸ் தலையை மெதுவாக நீட்டி தெருவை பார்த்தாள். சிவா வீட்டு திண்ணையில் குழந்தையை மடியில் இருத்தியபடி படித்து கொண்டிருந்தான். தலையை நிமிர்ந்து தன்னை பார்க்க மாட்டானா என்கிற இயக்கம் மனதிற்குள் பெருகி இதயம் கனப்பது போல உணர்ந்தாள். மொட்டை மாடியின் திறந்த வெளியில் தோட்டத்தில் பறிக்காமல் விடுபட்டிருந்த மலர்களின் நறுமணத்தை காற்று அள்ளி கொண்டு வந்து வீச, அவிழ்ந்து விழுந்த தலைமுடி பிரிந்து அவளது முகத்தின் மீது உரசி அவளை என்னவோ செய்தது. தனக்குள் உறைந்து கிடந்த பெண்மையை இவ்வளவு உக்கிரமாக வெளிக்கொண்டு வர இந்த மாலை நேரத்திற்கு எப்படி முடிகிறது என்று யோசித்தவள் தன் உடலெங்கும் சிலிர்த்து நிற்கிற முடியை தன் கைகளால் தொட்டுணர்ந்து மறுபடியும் அவன் மீது தன் ஆர்வம் பொங்கும் விழிகளை பதித்தாள். மின்விளக்கின் வெளிச்சத்தில் வெறும் பனியனும் கையிலையும் முடித்திருந்த அவனது உடலின் கம்பீரம் மனதினுள்ளே நிறைக்கிற ஆசையை மிகுந்த அச்சத்துடன் எதிர்கொண்டவள் நோன்பு வைத்திருக்கையில் எதற்காக இந்த நினைவுகள் எல்லாம் என்று முணுமுணுத்தபடியே தரையின் மீது அமர்ந்து தன் உள்ளங்கைகளுக்குள் முகத்தை புதைத்து கொண்டு சத்தம் இல்லாதபடிக்கு விசும்ப ஆரம்பித்தாள். Okay, this passage comes describing the early stages of Firdaus's involvement with Shiva, and one of the beautiful things in the book is how that is developed. It was the interval between Asr and It was the interval between the Asr and Maghrib prayers. Firdaus sat on the small platform next to the kitchen hearth, sunk in her thoughts, while a comforting evening breeze blew. As it was a Friday, she had washed her hair and put on a sari which could be described as reasonably new. They said it was good to say your Friday prayers wearing new clothes. She knew her mother would insist she should wear only old clothes the next day, and consoled herself that she would be allowed to look pretty at least one day in the week. She ran her fingers through her hair as it was blown about and revelled in its length. She loved the beauty of her heavy tresses falling below her waist when she walked about. She was aware that whoever met her never failed to compliment her on her hair, and this made her more than a little vain. The smell of jasmine came floating towards her, and she walked towards the well, past the washing stone, and into the garden. She went up to the jasmine bower and checked carefully to see where the flowers were. The flowers peeped out singly here and there, out of clusters of leaf sprigs covering the creeper. How can we hope for a real show of flowers when the leaves are so dense? She asked herself. Every year, before the flowering season, she would thin out the dense leaves. That way they were assured of plenty of flowers. How could she have remembered to do it this year? And in any case, she thought, what use would it be, even if the jasmine were to flower plentifully? Her mother wouldn't allow her to wear even these few. She felt deeply depressed. Silently, she groped among the leaves and picked the flowers one by one.
Every now and then she carried her lap full of flowers to her face, breathing their scent in deeply, immersing herself in the fragrance for a moment. She kept thinking of her mother. When would she return? It would be better to pick the flowers before that happened, she told herself, hurrying. She ran inside, dropped her load on the tinning by the hearth, reached for the needle and thread tucked into the crossbeam, and threaded the flowers hastily. She kept wondering why her mother had not yet returned from Sabia's house to end her fast. Just as well, let her take her time. She plaited her hair in a hurry, tucked the flowers inside, and then bundled the plait into a knot so that the flowers were hidden. She thought of Siva suddenly and glanced towards the front door. It was locked. A guilty shudder went through her as she wondered whether she should open the front door and gaze at the house opposite. These days, she always left one of the front doors open in the morning and at 4:30 in the afternoon while she went about her chores. She was happy that the layout of the house aided her purposes so well. The kitchen was built as a separate block to one side of the paved courtyard, with the main house standing on the opposite side. The courtyard linked the two, and the entire structure was surrounded by a big wall with a tin gate. From the kitchen, you had to enter the main house through some steps and the heavy teak door. During the rainy season, Firdaus found this arrangement very annoying. Who would build a separate kitchen like this? You have to cross the open courtyard every time you go in and out. My clothes get drenched, she would grumble. Now, definitely, she did not wish to complain about the architecture of the house. For ever since she saw Siva, her mind was in a flutter. Now she crossed the courtyard frequently, just to catch a glimpse of him in the opposite house, through the open tin gate. Amina scolded her, "Why can't you think of all the things you need for the cooking, woman, and take the rice and dal and everything from the big house in one go? Instead of that, you keep running to and fro the whole time." But Firdaus was careful not to let her mother find out the real reason for her behavior. Most of all, it was convenient for Firdaus that Amina did not wake up from her afternoon nap at 4:30. It was just about that time that Siva returned from school. She would leave the front door slightly ajar and stand by it, her body half hidden, but her face in full view, gazing into the distance as if totally unaware of his arrival. Only when he was very near, she would look as if she had woken up with a start, suddenly aware of his presence. Then she would draw her head in with a delicate shyness and disappeared rapidly. This happened every day. The realization that he noticed and admired her excited her to the point of intoxication. She partly understood why this was so, and partly did not. She imagined how it would be if he were with the stairs and walked up to the terrace above. Amma knew that this was where she would be if she was not downstairs. She would not search for her. This knowledge consoled Firdaus. As it darkened, she felt a little more comforted. A few stars and the crescent moon shone in the sky. She leaned down and peered into the street. Siva sat in the front chimney of his house, reading, the baby held in his lap. A yearning that he should lift his head and look up at her filled her heart and made it heavy. The fragrance of the flowers she had left unpicked wafted over the breeze to her. Her hair loosened from its knot and fell across her face, abrading it, troubling her in a strange way. She wondered how that evening could so awaken all the womanly impulses that lay frozen within her. She touched her skin, aware of her hair standing on end. She turned her gaze on him once more. Seen in the bright electric light, the fineness of his body, clad only in his banyan and lungi, filled her with such desire that it frightened her. "How can I think such thoughts during the fasting month?" she muttered to herself, sinking to the floor,
burying her face in her hands and beginning to weep silently. So, questions from the audience? Who is Maimuna? She is the younger sister of Firdaus and No, Sarah? Maimun is the younger sister of Amina. Amina. Yes. That Who's is Amina's Rabia's grandmother. So this is a backstory that is built into the novel. I must say, I really appreciate the observation of the details in an average traditional Muslim family, and especially in the inner apartment. The different ages, different conditions. Maimuna wants talaq because she is not happy with the, or maybe that the maid is, her in-laws are atrocious, and the girls, because we have gone through these experiences. Therefore, I was, in fact, each and every detail, and the way that Firdaus, looks up outside, and the constraints of remaining confined within the four walls of the house, and the problems and the fear when, in the first scene, when Maimuna is to give birth to the child, especially it grips the elderly women in the family. Of course, it's not true only of the Muslim family, but the way that she is depicted is extraordinary. Beautiful. I do not have words. So in each different scenes, younger children going to the cinema, and the shock that they experience. In fact, this kind of shock comes also to the male children, and especially in the month of Ramadan. So this is, I really admire and congratulate her, and I look forward to reading the whole thing in English very soon. I'm sorry that I cannot read Tamil. The detail and the Oh, that's great. Translation will also be very useful. I have not yet, of course I have read several Urdu novels, but this kind of details each stage, and I'm sure that because yesterday you also indicated something else, and there also one can think of the details that she will have. As if you are observing each and everything in the house. Comments or questions? While you're thinking, I'll ask one. Clearly, this novel is partly autobiographical. Your story of the cinema is one that also came up in your autobiographical portion yesterday. And so I'm wondering, first of all, where does the fiction start and the autobiography end? What is the line between autobiography and fiction in this novel? And then I have another question, which is, how is it to write this novel for you? What is the effect upon you of writing about some of these very painful things? And then how do you see this novel working in the world when other people read of these experiences, some of them painful, some of them beautiful? How do you see the novel working in the world? So really three questions. Three questions. நாவல் ரெண்டும் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று கலந்துருக்குது. எந்த இடத்துல சுயசரிதை நிற்கிது, எந்த இடத்துல நாவல் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி. ரெண்டாவது கேள்வி, எழுதுகிறப்ப நிறைய உணர்வுகள் வந்துருக்கும். ஏன்னா சொந்த அனுபவங்கள், வருத்தங்கள், துன்பங்கள் இருக்குது, சந்தோஷமும் இருக்குது. இதை மற்றவங்க வெளியே போய் படிக்கிறப்ப என்ன மாதிரி அனுபவம் உண்டாகுது, அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு போய் செயல்படுறதில்லை. இது வந்து
சுயசரிதை அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். என்னோட இது அது ஒரே ஒரு இன்சிடெண்ட் மட்டும் அதில் இருக்கும். அந்த சினிமாவுக்கு போகிற ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் அது சேர்க்கணும்னு தோணுச்சு. அதனால் அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இருக்குது. அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுவோம். நீங்கள் சொல்லுங்கள். அதை she wouldn't say that it is autobiographical completely. She has included that incident of going to a film as one incident. பொதுவாக இது இந்த நாவலில் நான் என்னுடைய உணர்வுகளை நான் தெரிவிக்க முயற்சி செஞ்சுருக்கிறது வந்து என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மட்டும் இந்த நாவலை நான் பதிவு செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் நம்பலை. பொதுவாக என்னுடைய சமூகத்தில் பெண்களுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்றது என்னுடைய பார்வை இதில் என்னுடைய பார்வை தான். என்னுடைய சமூகத்தில் என்னோட கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பெண்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குங்கிறது. It's not that I have recorded my own feelings and emotions in the novel, but I am trying to represent my community of women and their feelings and my own approach or viewpoint on it, and I am trying to record the community's feeling as a whole. பொதுவாக தமிழ் இஸ்லாமிய குடும்பங்களுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு விதமான கலாச்சாரம் வாழ்க்கை முறை இருக்குது. இந்திய முஸ்லீம்ஸ் அப்புறம் அவங்களுக்கு இவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கும். அப்புறம் இந்துக்களுக்கும் தமிழ் முஸ்லீம்ஸ் இது மாதிரி அவங்களுக்குள்ள கலாச்சாரம் வாழ்க்கை முறை இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். There is unique characteristics for Tamil Muslim community. There is a difference between Tamil Muslim community and Indian Muslim community, and there is a difference in the culture and the way they live, and also there is a difference between Tamil Muslim community and the Hindu community that is coexisting. இதுவரைக்கும் தமிழ் முஸ்லீம் பெண்களுடைய வாழ்க்கை என்னவா இருக்குது இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்படவே இல்லை. அதனுடைய எந்த ஒரு விஷயங்களும் அப்படிங்கிற ஒரு கவலை எனக்கு இருந்தது. அது என்ன, அது ஒரு பெரிய பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்புறம் வந்து இவங்க தனி இந்த முஸ்லீம் பெண்களுக்குன்னு அவங்க இப்படி தான் இருக்காங்க, இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான பலவிதமான ஒரு உருவங்கள் இருந்தது, இமேஜஸ். ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான உணர்வுகள், எல்லா பெண்களையும் போல் அவங்களும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆட்கள். அவங்களுக்கு what it is to be a Muslim, there is a kind of an imagination among other people, but I felt that it should be recorded, and they are not just abstracted human beings, people, but rather they are human beings with their own feelings and with their own existence, and that should be recorded. That was my concern, and that has been with me for a long time, which has never been recorded so far. குறிப்பாக ஒரு இன்சிடெண்ட் இந்த நாவலில் நான் பதிவு பண்ணியிருப்பேன். அது வந்து தமிழ் முஸ்லீம்ஸோட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அதில் பதிவு செஞ்சுருந்தாலும் கூட லட்சுமி ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் என்னை மீட் பண்ணப்போ அது என்னன்னு கேட்டு என்கிட்ட தெளிவுபடுத்திக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப புதுசான ஒரு விஷயமா அவங்களுக்கே இருந்தது. ஏன்னா அது வந்து இந்துக்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை, ஆனால் முஸ்லீம்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த விஷயம் இருக்கும். I have recorded one particular incident, one particular matter, and I have recorded several matters of that sort, but this one is special. When I talked to Lakshmi a month ago, and she inquired about it and clarified with me what it is, and it is a special one. இப்போதான் ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஒரு கேரக்டர் அதில் வரும். அதில் வந்து கல்யாணம் ஆனது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே 4 முறை 40 கொண்டாடியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வரும். அந்த 40 நாள் விழா. There is a 40-day celebration, and it happens in women's life
there is one character in the novel. Related to that novel, it comes that 4 times she has celebrated 40-day function. It's called 40-day function. 3 times in the year. ஒரு வருஷத்துல 4. அந்த 40 நாள் விழானா என்ன? அது வந்து பெரிய கேள்வி லட்சுமிக்கு. What is the 40-day function? That's a big question. அது ஒரு ரொம்ப புதுசா அது எங்கேருந்து அந்த ஒரு கலாச்சாரம் வந்து தமிழ் முஸ்லீம்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. I don't know where it comes from what part of the world it has come to Tamil Muslim community. பொதுவாக பெண்களுடைய வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக வயசுக்கு வந்ததும் ஒரு 40வது நாள் விழா இருக்கும். As soon as in the life of a woman, after coming of age, in 40 days, there will be a function. அடுத்து வந்து திருமண நாளானது 40வது நாள் இருக்கும். And after marriage, there will be another function after 40 days. குழந்தை பிறந்தது ஒரு 40வது நாள் இருக்கும். After the childbirth, there will be another function after 40 days. ஆனால் பெண்களுக்கான ஒரு கொண்டாட்டம் அந்த ஃபங்க்ஷன் அது. அடுத்து the same of women. அடுத்தது வந்து ஒரு கணவன் இறந்துட்டு வீட்டில் கணவன் இறந்துட்டா ஒரு 40வது நாள் ஒரு விழா இருக்கும். If the husband dies, there will be a function after 40 days. அது ஒரு பெண்ணோட திருமணம் அது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து ஒரு 12 வயசில் வந்து ஒரே வருஷத்தில் இந்த 4 விசேஷங்களும் முடியும். அதுதான் அந்த நாவலில் ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. For a girl who is 12 years old, all these 4 functions take place in 1 year. இது மாதிரியான குழப்பங்கள் இது எப்படி இதை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த சமூகத்தில் இருக்குது. இது லட்சுமிக்கு அந்த விஷயத்தை நான் தெளிவுபடுத்தினேன். There are so many such things that happen in this Tamil Muslim community. So I explained to Lakshmi what it is. Can I just come in on that quickly? Please. I was quite taken with this one character who's only 12 years old. Actually, it's That's right. It's Amina's mother-in-law. So it's one of the backstories. And she's only 12 when she marries, and all these 4 40-day celebrations happen within the 1 year. So I was very taken with this backstory and came to ask Salma about it. You are very widely read novelist. I would like to know what is your leadership, who reads your novels in your society, in your community, and what has been the response of the community among different strata, like for example college students and parents, mothers. Each of them have their different take on what you write. Do they keep their kids from reading your novels, for example? Community. அது ஒரு பெரிய கேள்வி சொல்ல தெரியல. ஏன்னா வந்து இது தீவிர இலக்கிய வாசிப்புங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயந்தான். வந்து எல்லா இடத்துலையும் வாசிக்கப்படுதுன்னு சொல்ல முடியாது. இது வந்து பல்வேறு பிரிவாக வந்து வாங்கி படித்தாங்க. என்னை திட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் பேர் வாங்கி படித்தாங்க. I don't know for sure who is reading, but generally serious reading of the literature is very rare. But people are buying and reading my books. Islam fundamental. And some people buy the books in order to scold her. And especially the Islamic fundamentalist who would like to know what she writes and in order to charge her. But overall, do you think there has been a positive outcome? Positive. பாசிட்டிவ் தீவிர வாசிப்புகள் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பும், அப்புறம் மத அடிப்படைவாதம் சார்ந்த இடத்துங்களில் வந்து ஒரு மோசமான விமர்சனங்கள். People who read seriously the literature, they welcome such writings. But from fundamentalists, there is a stern opposition. என்னுடைய நாவலில் பதிவு செய்யப்படாத பல விஷயங்களில் வந்து நான் பதிவு செய்யணும். பெண்களுடைய வாழ்க்கை, இஸ்லாமிய சமூகம்,
இஸ்லாமிய பெண்களுடைய வாழ்க்கை இது ரெண்டையும் பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறதா என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது. அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது, இதை நான் எந்த ஒரு விமர்சனமாகவும் இதை நான் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விரும்பலை. But besides this novel, there are so many things that I would like to record. And it is not a criticism or a comment on it, but I would like to place it before the readers. What is to be a woman in the Muslim community? What is their life? இது இப்படி இருக்குது, இதுதான், இதை வந்து நான் வெளிப்படுத்தணும். This is how it is. பதிவு பண்ணணும். And I should write about it and I should record it. ஆனால் இதுக்கு பின்னணியில் வந்து அது நேரடியாக விமர்சனமாக இல்லைனாலும் என்னுடைய அந்த பார்வை சார்ந்து அது ஒரு தொடர்ந்து விமர்சனத்தை நமக்கு புரிஞ்சுக்கிற முடியும் அந்த நாவலுக்குள்ளே வாசிக்கிறப்போ, நேரடியாக இல்லைன்னாலும். Even though it is not directly a criticism of the community, but one can see the viewpoint that I have in presenting these things. If you read more and more, you can see what is my position in this. Now that you are in relation to politics, what do you, I'm just wondering, do you think that is it difficult to balance between solitude and this your involvement in politics? இங்கே தனியாக இருந்து எழுதுறதுக்கும் பப்ளிக் லைஃப்பில் அரசியலில் ஈடுபடுறதுக்கும் தனித்தனியாக வச்சுக்க முடியுதா இல்லை? இப்போது இது வந்து என்னுடைய அரசியல் பங்கெடுப்பில் வந்து என்னுடைய இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப கவனமாக நான் இனிமேல் செய்யணும் வேண்டிய ஒரு இடத்துக்கு வந்தாச்சு. அது வந்து ஒரு அரசியலில் இருக்க வேண்டியவங்களுக்குன்னு சில இமேஜஸை வந்து சமூகம் எதிர்பார்க்கு. அது வந்து என்னுடைய படைப்புகளில் நிச்சயமான ஒரு முழுமையாக எனக்கு திருப்தியை தர முடியாத அளவு கொஞ்சம் வருத்தத்தை தான் தரும். பின்னாடி நான் செய்யலாம். When I am in a party politics, I may have to be careful in writing hereafter, because the public expects a kind of an image from a politician when you engage in a politics, and it may affect my writing, and it saddens me. But crossing that, I may continue to write later on. On the very same point, when you stand in an election for a political office, do you stand under the name of Salma, the writer, or under your other family name? Rokkiah. Rokkiah. Family name. Family name. Yeah. From reading the autobiography, it's obvious that you come from a conservative family and got married into a conservative family. How do they view you now from when you were 13 years old? Have they grown with you, or have they abandoned you, or how do they feel towards you? Your friends, your relatives? கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலியில் பிறந்துச்சு, கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலியிலே கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ 13 வயசுலேருந்து எழுத ஆரம்பிச்சு இப்போ அவங்களோட சேர்ந்து மாறிக்கிட்டு இருக்காங்களா இல்லை எப்படி பார்க்குறாங்க? அவங்க மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இப்போதைக்கு இல்லை நிச்சயமாக. I don't think that there is a chance for them to change now. இது வந்து ஒரு பயணம். It will be a big journey. Yes, sir. I can't get this in Tamil, so please translate. There's a big difference in yesterday's poetry reading and today's prose reading. The poetry reading, the voice of your voice in poetry is singular but universal. Every man in this room felt responsible. And will treat their wives better. Treat their wives better. But in your prose voice, you're like an anthropologist. And you seem to be writing about the singularity of your own community. And it's really quite striking. And I'm wondering,
because one has such a universal, it's singular in your own body and about your own body, and yet universally understood. And the one is stepping outside and looking at your community in order to articulate it maybe more. அங்கே வந்து தனியாக இருந்து அதே நேரத்தில் எல்லாருக்கும் உள்ள மனிதர்கள் மாதிரி இது வெளியே நின்று பார்த்து. The question is, what do you feel about the difference between the poetic voice and the prose voice? நான் வந்து கவிதைகள் வேற, என்னோட இந்த நாவல் வேற அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நான் வந்து ஃபீல் பண்ணல. ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு விஷயத்தை நோக்கி தான் என்னோட படைச்சிருக்கேன்னு நான் நம்புகிறேன். I don't feel that there is a striking difference between poetry and novel. I think I'm aiming at universals in both writings. பெண்ணுடைய வாழ்க்கை, It's women's life. அவங்களுடைய விடுதலை, அது சார்ந்த ஒரு சிந்தனைகளை என்னுடைய படைப்புகளில் நான் வந்து பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய Ideas related to that I want to record in my creation. உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பெண்களுடைய விஷயங்கள் தான் இது. இந்த நாவலில் தனிப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிற பெண்களுடைய லைஃப்னு மட்டும் நம்ம குறுக்கி புரிஞ்சுக்கிறது வந்துட்டு We should not narrow it down that it belongs to women of a particular community, but it is related to the women all over the world. இந்த அளவுகள் வித்தியாசம். There are differences in measurements. So many questions here. Sylvia, why don't you? I was wondering, I was reading your biographical sketch, and I was just curious, you talk about being secluded in the home after you were 13 and taken out of school, and then writing and getting and reading a lot of books and having your work published. I was wondering how you were able to do this. Someone must, or some people must have been helping you to get books, helping to publish your work and so on. So I was wondering who was in your confidence who was willing to help you. தனியாக வீட்டில் நடந்துட்டு இருக்கிறீங்க. இப்போ இதெல்லாம் வெளியே வர்றதுக்கு யாரெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சால் எப்படி வெளியே வந்துச்சு, எப்படி பப்ளிஷ் ஆச்சு? சில நண்பர்களுடைய நட்பு வந்து காரணம் எனக்கு வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பெரிய உதவியாக இருந்திருக்கு. தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நாளை எங்கிறது கஷ்டம்தான். அப்போது Lots of friends worked on the publication of my work, otherwise I could not have published. Publishers are very important, and there's friendship and lots of friends, they helped me to get it published. Oh, okay. Okay, good. Let's see, we have two, wait, first you, sir, and then. Last time question in Tamil and also last in English. இந்த நாவல் படைப்பதற்கான முக்கிய காரணம் இந்த தமிழ் முஸ்லீம் சமுதாயத்தில் அடக்கப்பட்டிருந்த பெண்களோட நிலையை வெளியே கொண்டு வந்ததுக்காக அதுதான் முதன்மையான காரணம்னு நினைக்கிறேன். பட் முஸ்லீம் சமுதாயம் அல்லாமல் தமிழ்நாட்டிலேயும் இருக்கும், இந்தியாவிலையும் மற்ற கம்யூனிட்டிலையும் பணம் இருக்கிற கம்யூனிட்டி, பணம் இல்லாத கம்யூனிட்டிலையும் பெண்கள் ஓரளவுக்கு அடக்கப்பட்டு தான் இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் எல்லா சுதந்திரம் கிடைச்சது. இந்த நாவல் வெளிவந்ததுக்கப்புறம் இந்த நாவல் வெளிவந்த காரணத்தினால படித்தவங்களுக்கு வந்து மற்ற கம்யூனிட்டி இருக்கிற பெண்கள் என்ன மாதிரி ஃபீட்பேக் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு? English, as you mentioned, the main creative intent behind this novel is to bring the upper state of the women in Tamil Muslim community. But in Tamil Nadu, as well as in other parts of India, women in other countries also experience the same constraints, whether they are rich or poor. And it may look like they may be given the pseudo freedom, but they may look like very liberal. A lot of things are hidden in silence. For this novel, what kind of response did you receive from women that belong to other communities? ஒரு இலக்கியமோ ஒரு படைப்போ உருவாகிறப்போ வந்து பதிவு செய்கிறதன் மூலம் நம்ம என்ன செய்ய விரும்புகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டயலாக், அதாவது விவாதத்தை உருவாக்கணும். முதல்ல அந்த தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். விவாதத்தை உருவாக்குறதன் மூலம் நம்ம அந்த
நிலையிலேருந்து கடந்து போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து உருவாகும், அந்த இடத்துலேருந்து கடந்து போகிறதுக்கு. The very purpose of recording these things is to create a debate about it. There should be a dialogue. And once you create a dialogue and a debate, and we should try to go further from that position and cross it. இங்கே ஒரு இடத்துல என்ன நடக்குதுங்கிறத வந்து யாராவது வெளியில் கொண்டு வர்றப்ப தான் வந்து நம்ம ஒரு டயலாக் உருவாக்க முடியும், ஒரு விவாதத்தை உருவாக்க முடியும், நம்ம அதிலேருந்து கடந்து போக முடியும். அதுதான் வந்து ஒரு படைப்போட அடிப்படையான ஒரு இது. ஆனால் அதற்கான only by writing about it we can create a debate or create a dialogue between people who agree and disagree. Only by doing it we can go beyond it. அதில் பெண்களுடைய நிலை எப்படி இருக்குது, அவங்களுடைய இந்த வாழ்க்கை தரம் மாறுறதுக்காக நம்ம என்னெல்லாம் யோசிக்கலாம், இது மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம பேச வேண்டிய ஒரு இடம் இருந்தாலும் கூட அதை வந்து அந்த டைலாக்கை நான் உருவாகிருச்சு, ஒரு நல்ல விதம் ஒரு ஆரோக்கியமாக வந்து உருவாச்சு அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது. அது வருத்தமான ஒரு விஷயமும் கூட. அது அந்த சூழலோட ஒட்டி தான் புரிஞ்சுக்கிற முடியும். How the women are is described, and by getting to know what it is we should create a dialogue, but I wouldn't say that it has happened, but we have to wait and try to do it. இந்த கவரை பற்றி கூட ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை நடந்தது. திஸ் கவர் இந்த பப்ளிஷர் வந்து விரும்புகிறாங்க என்னென்னா, அது உங்களுடைய கிராமத்துலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ வேணும். They wanted a photograph from their village. அவங்க வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அனுப்புகிறாங்க. அவங்க வந்து இந்த கிராமங்களுக்குள்ளே போய் சில ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றாரு அவர். The photographer took many pictures in the village of people. ஏதோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு ஃபோட்டோ, அவ்வளோதான். This is just a photograph from some place. பட் இதில் ஒன்றும் தப்பாக இருக்கிறதா எதுவுமே எனக்கு தோணலை. சரி, இதை பிரசுரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். அது ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு. வந்து I didn't see anything wrong with this, and I said, oh, you can print it. அதான் பெண்கள் எப்படி முஸ்லீம் பெண்கள் தலையில் முக்காடு போட்டுட்ருக்காங்க, அது இருக்காங்க, ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. And all Muslim women cover their head, and this woman also covers her head, and I don't see any problem in it. அப்புறம் அந்த பப்ளிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த லேடி வந்து அவங்க வீட்டில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. And after the publication there was a big problem for that woman in that house. எப்படி நீ ஒரு இது மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு செக்ஸுவல் கதைக்கு வந்து நீ போஸ்ட் கொடுக்கலாம்? How can you give a post to this kind of pornographic writing in a way? அப்படின்னு அப்புறம் அந்த லேடி வந்து என்கிட்ட சண்டை போட வந்தாங்க. She came to fight with me. எப்படி இதை நீ பண்ண முடியும், எப்படி என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணலாம்? How could you publish my picture without my permission? How could you do this to me? இந்த ஃபோட்டோ நான் என் தலையை கவர் பண்ணிக்கல, இது வந்து இது ஒன்றை மாதிரி ஒரு மோசமான ஆளுக்கு இது சரி. She in this her own self portrait she hasn't covered her head. For persons like you who doesn't cover her head, this picture is okay, not for me. அப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து தான் வந்து ஒரு டயலாக்கை வந்து உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். In such context only I am trying to create a dialogue about it. நான் அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்டேன். I asked for forgiveness. நெக்ஸ்ட் அந்த கவர் நான் இனிமேல் பிரசரிக்க மாட்டேன். This is connected to this. Okay. I'll first Tamilium I'll also translate into English. முதல்ல வந்து நீங்கள் ஒரு 2 சாப்டர்ஸ் வந்து காலேஜ் உள்ள பப்ளிஷ் பண்ணீங்க. அந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இல்லை. அதான் எனக்கு தெரியும் வந்து நீங்கள் பல பகுதிகளை வந்து நீக்கிறீங்க. இது வந்து எப்படி நீக்கிறீங்க? இது வந்து உங்களுடைய படைப்பு சுதந்திரத்தை வந்து குறைக்கிற ஒரு விஷயம் தான். யார் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க? அப்படி பண்ணும்போது அந்த நீக்கங்கள் வந்து செஞ்சது வந்து ஒரு தேவையான ஒரு கட்டாயத்தில் தான் செஞ்சீங்க. அதை பற்றி இப்போ என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ some parts of it were edited out. In fact, one extract that she published first, a few years before the novel was published, I couldn't see it in this the book version.
I do know that, parts of it were edited out. Of course, she took the advice of some friends. Now, I want her to talk about that and say how she feels about it, how it is being restricted. But in retrospect, does she think whether, she did the right thing, the prudent thing, not the right thing, the prudent discretion is the important part of that. I thought she should say something about it. பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் இலக்கிய சூழல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, இப்போது பெண்கள் வந்து ஆபாசமாக எழுதுறது அது எந்த பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, முஸ்லீம் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஒரே விதமாக அது எதிர்ப்பு இருந்துகிட்டு இருக்கு. Whether it is a Muslim woman or any other woman, if she writes like this, there will be opposition. There is opposition in Tamil Nadu. Whenever women writes. அப்புறம் ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணாக இருந்து எழுதுகிறப்போ கூடுதலான ஒரு அச்சுறுத்தல், அது உயிருக்கு பயப்படுற அளவு கூட ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கும். Had it been a Muslim woman, then there is a threat even to the life. அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்குது. என்னோட ஒரு 2 போர்ஷன் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு. வந்து as I pointed out, there were 2 parts which got published in College Urdu. இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு பிரதோஸ் வந்து அவளோட வேறொரு இந்துவோட பையனோட ஒரு உறவு வச்சிட்டதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மா வந்து அவளை பாய்சன் கொடுத்து கொலை சாக வைப்பா. After Firdaus develops a relationship with a Hindu boy, her mother poisons or asks her to take poison and commit suicide, and she's dead. அப்போ வந்து அந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து ஒரு மோசமான ஒரு விமர்சனம். ஒரு தாய் வந்து ஒரு முஸ்லீம் தாய் எப்படி இது மாதிரி பண்ணுவா? And many people began to write about it. How could a Muslim mother would do this to her daughter? அப்போ அந்த அளவுக்கு முஸ்லீம்கள்னா ஒரு இரக்கம் இல்லாத ஒரு ஆட்களா, அந்த மாதிரியான ஒரு கேள்விகளோட. Or the Muslim women are so hard-hearted. Even the very society is hard-hearted, so that they kill their own children. அந்த சமயத்தில் வந்து சில நண்பர்கள் வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க. இது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம். அப்புறம் பல இடங்களில் வந்து விமன் செக்ஸுவாலிட்டியை பற்றி கொஞ்சம் இன்னும் ஓப்பனாக இதே ஓப்பனாக தான் இருக்குது. இன்னும் கூட ஓப்பனாக வந்து பல இடங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு. இல்லை இதில் இந்த நாவலில் நான் அதை எடிட் பண்ணிட்டேன். And I wrote about women's sexuality. Already there is lot in this novel, but there was more in it. And some friends advised to me about it, so I removed some of them. வந்து நீ உயிரை பணையம் வச்சு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியது இப்போ அவசியம் இல்லை, தேவையில்லை. நம்ம கொஞ்சம் பொறுத்திருக்கலாம். You don't need to bet your life on it and now, and you can wait little longer to write about these things, they advised me. அப்புறம் நிறைய இடங்களை நான் எடிட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. So I had to do the editing in many places. ஆனாலும் ஃபிர்தௌஸுடைய மரணம் அப்படியே இருக்கு. ஃபிர்தௌஸோட மரணத்தை நான் மறுக்க விரும்பலை. அது வந்து ஒரு உண்மை. அது அந்த மாதிரி இருந்தது ஒரு விஷயம். I didn't want to remove Firdaus' death because it is a truth and it happened once in a place. முஸ்லீம்ஸ் இல்லை, நாங்கள் அப்படி இல்லைன்னு சொல்லிக்கொள்ள விரும்பினாலும் கூட அது உண்மை. லாஸ்ட் இயர் ஐ வென்ட் டு பாகிஸ்தான். அங்கே ஒரு பெண்களுடைய அமைப்பு சந்தித்து பேச வேண்டியிருந்தது. Even though the Muslims do not would like to say that they are like that, they would like to desire they are otherwise, but it is happening. When I went to Pakistan in a women's forum, I had to meet with them. அங்கே இது இந்த மாதிரி, அதாவது ஒரு ஹிந்து ஆணை காதலிக்கிற முஸ்லீம் பெண்ணை வீட்டில் இருக்கவங்களே வந்து கொலை பண்ணுவாங்கன்றது ரொம்ப சகஜமான ஒரு விஷயமா இருந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்கும். It is customary for the family members to kill a woman who develops a relationship with non-Muslim persons, and it's happening even now. அதுக்கு பேர் காரோகாரின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பேர் காரோகாரி. ஆனர் கில்லிங்.
honor killing. அப்புறம் ஆனால் ஒரு முஸ்லீம் பையன் வந்து இந்து பொண்ணை காதலிச்சா வந்து அந்த பொண்ணை மதம் மாற்றம் செஞ்சு பையனை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது வழக்கத்தில் இருக்குது. If a Muslim boy falls in love with a Hindu girl, she can get converted into Muslim and they can get married. அது விஷயம் இருக்குது. அதுக்கு எதிராக பெண்கள் அமைப்புகள் வந்து நிறைய போராடி அதை குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து இது இருக்குது இந்த சமூகத்தில் அந்த விஷயம் இருக்குது. The Women's Forum is fighting against it and the number of such deaths are coming down and they said so. அதை வந்து நான் மறுக்க விரும்பலை. அதனால் அந்த நாவல் அந்த போர்ஷனை நான் எவ்வளோ எதிர்ப்பு வந்தாலும் இருக்கட்டும்னு நான் வச்சேன். So I didn't want to remove that particular chapter because whatever be the opposition, I wanted to keep it in the novel. Okay, one last question. Yes, sir. Yes, sir. Having come from a conservative Indian Muslim family, you've gone the full spectrum of expressing your viewpoint in stories and writings. I'm particularly interested to know what is your assessment of Indian Tamil religion with respect to Islam as a religion? Does it free them to the modern world or bring them down? அதாவது நீங்கள் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் ஃபேமிலியில் பிறந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியுற மாதிரி இருந்துட்டீங்க. இப்போ இந்தியன் முஸ்லீம் உமனை பற்றி மற்ற விமனுடைய பார்வைகள் எந்த மாதிரி இருக்குது? பொதுவாகவே அதான் நான் வந்து முஸ்லீம் உமனுக்கு மட்டும்தான் அடக்குமுறை இருக்குதுன்னு சொல்லி எப்போவுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா? அது எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு விஷயமா தான் இருக்குது. I cannot say that oppression is only for Muslim women. It is for all women. அளவுகள் மட்டும்தான் வித்தியாசம். அதை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும். The levels may be different. That everybody knows. அது வந்து அது சம்மந்தமான சில பார்வைகள் இந்து பெண்கள் வந்து சில சமயங்களில் வந்து முஸ்லீம் பெண்களை பார்த்து சில கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அவங்களுடைய பர்தா அணிகிற முறை, வாழ்க்கை முறை. Hindu women comment on Muslim women. Say for instance the parda. கல்வி கிடைக்காத ஒரு விஷயம். And they lack education. அது ஒரு அவங்களுக்கு சில வருத்தங்கள் இவங்களே வந்து கஷ்டப்படுற ஒரு ஆட்கள் தான். பெண்களே வந்துட்டு அந்த நல்லதாக இவங்க அவங்கள பார்த்து சில விஷயங்களை வந்து பதிவு பண்ணுறது சாகுது. The other women also are suffering, but they make fun of the Muslim women. Just one thing. தொடர்ந்து என்ன சொல்றாங்க, இப்படி எழுதுறது வந்து இந்து மதவாதிகளுக்கு பயன்படும், அதனால நீங்க எழுதக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன பதில் நீங்க சொல்றீங்க? அப்படிதான் one of the things that Muslim brethren says that if you write these kind of things, this would be used by Hindu communalists, so you don't write it. So what response does she have for that? இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி. கடந்த வருஷம் எலெக்ஷனில் நான் நின்னப்போ எனக்கு என்னுடைய தோல்விக்கு இந்த நாவல் மிகப்பெரிய பங்காற்றி இருக்கு. This is an important question. நான் இப்போ மினிஸ்டராக இருக்க வேண்டிய ஒரு ஆள். And when I contested in the election for legislature, this novel has paved way for my defeat. I could have become a minister in the cabinet now, but I lost in the election because of this novel. Only 1,200 votes. With the difference of only 1,200 votes. முஸ்லீம்ஸ் வந்து கடுமையாக வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து அவங்க எனக்கு எதிரான ஒரு மனோபாவத்தை எதிர்ப்பை வந்து காட்டுறதுக்காக ஒரு சந்தர்ப்பமாக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க. Muslims used this opportunity to express their opposition to this novel by voting against me. அது மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு பெண், அதாவது பவருக்கு வர்றப்போ முஸ்லீம் சமூகத்துக்கு எதிராக என்னால் பல விஷயங்கள், அதாவது நம்மளுடைய கம்யூனிட்டிக்கு எதிராகவே நான் பல விஷயங்கள் பண்ணுவேங்கிற ஒரு பயம் அவங்களுக்கு இருந்தது. A woman who can think for herself, if she comes to power, can do a lot of damage to her own community. அவங்க வந்து நிறைய அந்த மாதிரி டைமில் அப்புறம் எனக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒரு முக்கியமான விமர்சனம் அதுதான். இந்துத்துவாவுக்கு வந்து என்னுடைய எழுத்து அதன் மூலம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உதவியை வந்து உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And they argued that it would help the Hindutva movement. Her writings will help the Hindutva movement in a big way.